Mataji. Anyone else? All right, thank you so much. Word meaning, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Pasha, just see, Utpatan, disturbances, Nara Vyagra, O man of tiger-like strength, Divyan, happenings in the sky, or by planetary influence. Bhauman, happenings on the earth. Sadehikan, happenings of the body and the mind. Darunan, awfully dangerous. Shamsataha, indicating. Adurat, in the near future. Bhayam, danger. R. Buddhi, intelligence. Mohanam, deluding. Translation. Just see, O man with a tiger's strength, how many miseries due to celestial influences, earthly reactions, and bodily pains, all very dangerous in themselves, are foreboding danger in the near future by deluding our intelligence. You can repeat after me. Just see, O man with a tiger's strength, how many miseries due to celestial influences, earthly reactions, and bodily pains, all very dangerous in themselves, are foreboding danger in the near future by deluding our intelligence. Purport. Material advancement of civilization means advancement of the reactions of the threefold miseries due to the celestial influence, earthly reactions, and bodily or mental pains. By the celestial influence of the stars, there are many calamities like excessive heat, cold, rains, or no rains. And the after effects are famine, disease, and epidemic. The aggregate result is the agony of the body and the mind. Man-made material science cannot do anything to counteract these threefold miseries. They are all punishments from the superior energy of Maya under the direction of the Supreme Lord. Therefore, our constant touch with the Lord by devotional service can give us relief without our being disturbed in the discharge of our human duties. The Asuras, however, who do not believe in the existence of God, make their own plans to counteract all these threefold miseries, and so they meet with failures every time. The Bhagavad Gita, 7th chapter, text 14, clearly states that the reaction of material energy is never to be conquered because of the binding effects of the three modes. Anybody knows what's this Shloka 7.14? Yes, they can simply be overcome by one who surrenders fully in devotion unto the lotus feet of the Lord. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha
Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sa Advaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Hare Krishna. So a very warm welcome to all of you in today's weekly Sunday program and this morning Srimad Bhagavatam class. Before I begin, a word of caution that this entire class will be in English, but sometimes what happens is in flow, I start speaking too fast. So if you're not able to understand, you can raise your hand. Please slow down. You're going too fast like that. All right. So yes, Arjun, in the first chapter of Bhagavad Gita, he speaks a shloka. Eputasya sharire me roma harsasya jayate gandivam samsate hastatok chaiva paridayate. So basically, what happened was when Krishna took Arjun's chariot in front of in the middle of the battlefield of Kurukshetra, Arjun saw that, oh my goodness, these are my relatives. Krishna, how can I fight with them? Means my Gandhi was slipping out of my hand, my body is trembling, my mouth is drying up, etc., etc. So this was Arjun's feelings, So similar feelings I'm also having today. These are my seniors, How can I speak in front of them? So means I'm slightly uncomfortable, but yeah, I seek blessings of each one of you. All prodigies, all Matajis, that I may be able to serve Srimad Bhagavatam for your divine pleasure and for my own purification. All right. So if you have heard the translation and purport nicely, so you would have found that the purport is slightly different from the ongoing context. What's the ongoing context? That Yudhishthira Maharaj is speaking the shloka to Bhima, and the context is there are so many inauspicious signs in the surroundings. Oh Bhima, you see this is not so good. This indicates that probably Krishna has left the planet, right? So this is the context. So Srila Prabhupada's purport is slightly different from that, and that's the beauty of Srila Prabhupada's purport. That Srila Prabhupada knows what is the need of the audience. Like in this verse, there's a word called Divyan. That the meaning of that word is Divyan, happenings in the sky or planetary influence. So Srila Prabhupada could have easily talked about some celestial arrangements, etc., etc. Like last week, I was in Mayapur. So one Mataji, Radha Govinda Mataji, she is the wife of Kaunteya Prabhu. So she gave a very wonderful class on nakshatras, like arrangement of planets, this, that. She has a book also written on that. So Srila Prabhupada could have also written those things in his purport, right? But Srila Prabhupada knows, especially this first canto Srila Prabhupada had written for whom? For the Western world. Srila Prabhupada had written 3 volumes as first canto, so that he could use that to preach in the Western world, in US. So Srila Prabhupada knows perfectly that if I talk about celestial arrangements, etc., that may be good to know, but less of practical application, right? So sometimes devotees get confused. Hey, Srila Prabhupada, I think Srila Prabhupada has made a mistake here. He should have talked about this more. No, Srila Prabhupada is super intelligent, extraordinary Acharya.
Even when Srila Prabhupada uses words like Krishna, God or Bhagwan. So if somebody, somewhere he's using the word Krishna, their word God or Bhagwan cannot be used. If somewhere he's using the word Bhagwan, their word Krishna or God cannot be used. If somewhere he's using the word God, their word Krishna or Bhagwan cannot be used. That's the details into which Srila Prabhupada has gone into his writings. All right. So yeah, just a few, what do we say, you can say, appendix to today's class. All right. So there are four important words in this shloka. The first word is Nara Vyagra. So Vyagra in Sanskrit, it refers to tiger. And Nara Vyagra. So Yudhishthira is calling Bhima as he's comparing Bhima to tiger because Bhima had extraordinary strength. I'll give you 2-3 examples. What was the strength of Bhima? Let's say Bhima is standing and somebody is there in front of him and Bhima is upset with him. And if Bhima decides to hit that person with a club and he hits him with a club, what will happen? That person will disappear in front of him. Why? Where will that person go? In the ground. He gets buried in the ground. That's the strength of Bhima. A few years back, I was hearing a class by Bhakti Ashray Vaishnava Maharaj. So he was telling, I don't know from which scripture he was quoting, but he was telling that on the battlefield of Kurukshetra, when Bhima, he saw the Kaurava army, and especially he saw Dushasan. He remembered that this is that fellow who tried to disrobe my wife, Draupadi. This is that fellow who tried to disrespect her. So remembering those scenes, Bhima sometimes used to roar. Wah! I'm sorry, I'm not such a good actor, but he used to roar. And hearing that roar of Bhima, the soldiers of Kaurava army used to get heart failure and they died on the spot. Some soldiers. That was Bhima. And also, when he saw the Kaurava army, means he could not wait for the battle to start. So in anger, he took his club and he started rotating it like this. And such a powerful, what do we say, cyclone of wind was created that Shastra say, I'm not exaggerating, Shastra say that some of the soldiers, along with the elephants on which they were sitting, they flew in the sky. That's Bhima. One more example I'll give. When it was decided that there's going to be a war between Kauravas and Pandavas, it was finalized. So Krishna, he tried to act as a Shanti Dut, means peacemaker. He said, let me just give a last try, one last try. Let me go and talk to Duryodhan. Maybe he gets convinced with a peaceful settlement. So that way, so many killing, etc. can be avoided. So Yudhishthir and Bhima were there. So Yudhishthir said, oh my dear Krishna, although you are going, but I don't think that peace will now work. The war is inevitable, but still, if you can make a peaceful settlement, that's brilliant. Okay, so I'm also in favor of peace. I'm just letting you know. So then Bhima said that Krishna, I'm also in favor of peace. So if possible, please come with the arrangement of peaceful settlement. So I'm also in favor of peace. So just keep that in mind. So when Krishna heard this from Bhima, Krishna became a little confused. He said, Bhima, you know what? The big warriors, they can't do anything. They can only speak words. When the actual time of war comes, no, I see that they also become eunuchs. It is you only who used to say that if Indra, the king of heaven, comes to fight me, he'll not go back alive. It is you only who used to say that if Daityas and Danavas together they come, they cannot fight the son of Pandu. It is you only who used to say that if Duryodhan comes to fight with me, I'll break his thighs, this, that, what not you will do. So what happened to all that courage of yours? Where is that heroic power, etc., etc.? So Bhima, got furious. He said, Krishna, it is only because of you. It is only because you want peace, I want peace. Otherwise, even you do not know who Bhima is. So Krishna is Supreme Personality of God, he knows everyone, but Bhima was like that. Okay, so this was Bhima. So yes, the second important word is Divyan.
So this refers to, so these three words, Divyan, Bhauman and Sadehikan. So these refer to three, threefold miseries. What are the Sanskrit terms? For Divyan, that's Adi Devik Klesh, means the miseries, the problems, the distress due to demigods, or in other words, due to celestial arrangements, due to the environment. Then next is Bhauman. This is referring to Adi Bhautik Klesh, which is basically Klesha due to other living entities. And the third is Sadehikan, which means the Adhyatmic Klesh, which are due to one's own body and mind. So these two, Divyan and Bhauman, these two are also very important. Even as devotees, they're very important. Why? Sometimes devotees ask, these two miseries are external. We are devotees. We should not be disturbed by external. So no, these are important. Why? I'll give you an example. How many of you have started to read Srimad Bhagavatam? You are on the first canto, second canto, third canto, fourth canto, any canto. Okay, wonderful. So you devotees will be able to relate. So you see that at many places, Shukdev Goswami, what he does is, he describes the environment very wonderfully. These were the kind of trees over there. These were the birds and animals present. These were the flowers and vegetation, etc., etc. So one can question, Are bhai, Parikshit Maharaj is going to die in 7 days. Means, why are you talking all this nonsense about the surroundings? Come to the point. No, what did this person say to him and what did this person reply? You can come to the point. But what's the need for Shukdev Goswami? He perfectly knew that this fellow is going to die in 7 days. What was the need for him to go into so many details? So one reason, there are many reasons why he did that. So one reason why he did that was because the circumstances around us, the environment around us, that very much contributes in determining our state of mind. In which mode we are present, whether we are in the mode of goodness, whether we are in the mode of passion, whether we are in the mode of ignorance, that is very largely governed by the environment in which we are sitting in. Right now we are sitting in this temple hall, so we are able to discuss Srimad Bhagavatam. If we go down street and there are many non-vegetarian shops, right? Let's say we try to discuss Srimad Bhagavatam in front of some non-vegetarian shop. Will we be able to do? Not at all. Means at least not comfortably, because that's a place in mode of ignorance. You go at an airport, there the environment is full of mode of passion, Rajoguna. So you can, if some of you have been to airport, you would very easily be able to feel that Rajoguna is entering. Okay, so the environment that very much contributes to in determining our mental state. Okay, so therefore these two are also very important, and then of course the Adhyatmic Klesh. So yeah, let's get to the purport. So the purpose of this material world is purification. Why we have come to this material world? For the sake of purification. We are supposed to purify ourselves and go back to Godhead, so that we can serve Krishna nicely over there. So this here, one point is to be noted, that purification or purity is what? Is just a tool. For devotees, purity has no value until and unless it helps us in serving Krishna better. For example, knife. You have to answer me quickly, okay? Knife. Is it a good thing or a bad thing? Quick. Depends on what? Who's using it. A doctor can use a knife to save someone's life. On the contrary, a murderer can use a knife to take someone's life, right? So it depends how we use a knife. Similarly, purity, it depends how we are using it or what we are doing out of purity. For example, His Holiness Bhakti Vikas Maharaj, he has written a book, Brahmacharya and Krishna Consciousness. So in that book, in the beginning only, he writes that the Mayavadis, they are so austere that we devotees can't even dream of doing the austerities on the level which they perform. For example, I heard that when somebody enters a Mayavadi mutt full time,
like in ISKCON devotees enter as brahmacharis, no? Saffron devotees, we are waiting on the Puji here. So when somebody enters Mayavadi Mutt, the first thing which is done is, means they have to wear some ornaments. So they have to wear some ornament in their ears also. So the person is not fainted, the person is alive, he's breathing, and a hot iron rod is taken and his ear is pierced. Means without even fainting the person. Just imagine. And that's the beginning. Person has just now entered the ashram. More things are yet to come. So this is their beginning. So they are a lot more austere than us and maybe a lot more pure also. But Bhakti Vikas Maharaj writes a nice statement. Although these people are so austere, they are not dear to Krishna. Devotees, although they are not so austere, may not be so pure also, but they are dear to Krishna. Why? Because they are serving him. Okay? So just the context that why purity is needed for serving Krishna. So yes, coming back to the point that we have come to this world, material world, for the sake of purification. So while we are staying here, we are sure to face some problems. Now, out of those problems, some problems are to be solved, and some problems are to be transcended. That's why our topic for today I kept as this: don't try to solve problems, transcend them. So, for example, some problems which are to be solved. Let's say you fall sick, you have 102 fever, 102 degrees fever. This problem is to be solved or not? Solved, right? Why? Because you must be having experience that when we have fever, it becomes so tough to chant even at 16 rounds, right? So this is a problem which is supposed to be solved. Now let's take another example. If somebody insulted us, now that problem is to be solved or transcended? Transcended. Why? Because if we invest time in sorting out that problem, it will be nothing but a waste of time. So better what we do is tolerate that and focus on the purpose of our life, that is getting purified for serving Krishna. All right. So now the problem with material civilization is that they try to solve every problem. They don't understand that some problems are not to be solved. They try to solve every problem. And that is the cause of all the newly developed problems. Means I'm not creating, Srila Prabhupada is writing in the purport. Material advancement of civilization means advancement of the reactions of threefold miseries. So if you try to advance materially, your threefold miseries will bindas increase. Okay. Translation done by His Grace Veni Mata Puruji is doing Telugu translation. So if you are not able to understand. Okay, Kannada, Telugu, Kannada. Telugu. Maximum Telugu. So you will be doing sentence by sentence? Or So for example, cars. So cars were developed for the sake of reducing time, right? But as the time passed, initially cars were created, they were able to save time. But as the time passed, we are sitting in the 21st century, what's happening? So first మనకున్న ఇబ్బందులను తొలగించడం కోసం చేసిన కార్లు ఇప్పుడు వస్తూ ఏమవుతుంది ఇప్పుడున్న సంవత్సరంలో మీరు చూస్తే కార్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది. Sometimes it takes more time in the car than the person would take on foot. మనం దగ్గరలో చూడొచ్చు అన్నమాట. కార్లో వెళ్ళేదానికంటే నడిచి వెళ్ళడమే తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది. So you say 2G, ये तो आपने ज़्यादा फेंक दिया. This is too much, you know. This does not happen. Means car definitely takes less time than foot. I can give you a nice example to prove my point. So మీరు చాలా ఎక్కువగా చెప్పేస్తున్నారు ప్రభు. కార్లో వెళ్తే ఖచ్చితంగా తొందరగా వెళ్తాము నడిచి వెళ్ళడం కంటే. So one fine day, I had to go from base to my office. My office is 6 kilometers from base. ఒక రోజు నేను బేస్ నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది 6 కిలోమీటర్లు బేస్ నుంచి ఆఫీస్కి. So I was stuck in traffic jam in the cab. I took a office cab. I was stuck in traffic jam and it took me 2 hours to reach my office.
సో నేను క్యాబ్ లో దొరికిపోయాను. సో చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది, వెళ్ళడానికి 2 గంటల సమయం పట్టింది. And if you calculate the time on foot for 6 kilometers, Google Maps shows 1 hour 20 minutes. సో మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తే గూగుల్ మ్యాప్ లో చూపిస్తుంది ఒక గంట 20 నిమిషాల్లో మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. All right, so this is what this is called. So Prahlad Maharaj says that in the material world, solution of a problem is sometimes more problematic than the original problem. ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, మనకు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఏవైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఆ ఇబ్బందికి మనం సమాధానం వెతుకుతూ ఆ సమాధానానికి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి ఎలా అవుతుందంటే ఆ సమాధానమే మనకు ఒరిజినల్ అంటే మొదటి ప్రాబ్లం కంటే కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుందంట. The shloka is in 7th canto 9th chapter. Yasmat priya viyoga sanyoga janma shoka ninasa kalayo nishudayamana dukkaushadam tadapi dukkhamatadhyaham bhuman ramami vadame tabadasa yogam. So the effective line is dukkaushadam. Dukkaushadam means the solution is more miserable than the original misery. సో ఇక్కడ 7వ స్కందంలో చెప్తున్నారు, మనము ఔషధి అంటే మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక మెడిసిన్ తీసుకుంటాం. ఆ మెడిసిన్ అనేది మనకున్న ప్రాబ్లం కంటే కూడా ఎక్కువగా పెద్ద ప్రాబ్లం. And sometimes the solution of an existing problem can be a source of a new problem. సో ఇంకొక రకంగా చూస్తే మనం ఏదో ఒక సమాధానం వెతుకుతాం, దాని ద్వారా ఇంకొక ప్రాబ్లం అనేది సృష్టి అవుతుంది. So let's take that example of car only. We try to solve the problem of time by inventing cars, but there's a new problem, pollution. సో మనం ఈ కార్ విషయం చూస్తే కనుక మనం సమయాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసం ఒక కార్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది, కానీ దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే పొల్యూషన్ అనేది వాతావరణం కలుషితం అయిపోతుంది. So I don't know about Bangalore, but in Delhi it's said that if you're just living in Delhi and breathing air, it's as good as taking 20 cigarettes every day. సో బెంగళూరు విషయం నాకు తెలియదు, కానీ ఢిల్లీలో అయితే మీరు ఢిల్లీలో జస్ట్ జీవిస్తే చాలు, ప్రతిరోజు మనం పీల్చే గాలిలో కనీసం ఒక వ్యక్తి సాధారణంగా యావరేజ్ గా 20 సిగరెట్లు తాగితే ఎంత పొగ లోపలికి వెళ్తుందో అంత వెళ్తారు. So as a solution, what should we do? దానికి సమాధానం మనం ఏం చేయాలి? So Srila Prabhupada talks in the purport that we should take shelter of Krishna. We should surrender unto him. సో ప్రభుపాదుల వారు రాస్తున్నారు, మీరు కృష్ణుడికి శరణాగతి అవ్వండి. So that's how we can transcend the problems created by material nature or Maya Devi. సో మొదట్లో మనం చర్చించుకున్న విధంగా 2 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనం తీర్చుకోగలము, ఇంకొక ప్రాబ్లం దాన్ని దాటగలగాలి. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనము దాన్ని అధిగమించగలుగుతాం. There's a nice example which I heard in this regard. There were 2 friends, Mr. Sharma and Mr. Gupta. ఇద్దరు స్నేహితులు ఉన్నారు, శర్మ అనే ఆయన, గుప్తా అనే ఆయన. So Mr. Gupta was not so rich, he was a poor fellow. సో గుప్తా అనే ఆయన చాలా అంత డబ్బున్నవాడు కాదు, బీదవాడు. But Mr. Sharma, he was a very rich fellow, so rich that he had a big bungalow and he had a big dog. సో శర్మ అనే ఆయన చాలా ధనవంతుడు, పెద్ద పెద్ద అంతస్తులతో ఉన్న బిల్డింగ్ ఉంది, అదే ఇంట్లో ఒక కుక్క కూడా ఉంది. The dog was something like this, German Shepherd. సో ఇలాగా కుక్క, ఇలాంటి ఒక కుక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది. So if you have seen German Shepherd, it's really dangerous. Big size, almost equal to the size of a lion and very dangerous. అది చాలా హైట్ లో ఉంటుంది, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పులి సింహము ఎంత హైట్ లో ఉంటుందో అంత ఎత్తున ఉంటుంది, చూడగానే భయం వేస్తుంది. So one fine day Mr. Gupta had to meet Mr. Sharma, so he went to his bungalow. సో గుప్తా అనే ఆయన పేదవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో తన ఫ్రెండ్ ధనవంతుడైన శర్మని కలవడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు. On the entry gate it was written, beware of dogs. సో వాళ్ళ ఇంటికి గేట్ దగ్గర రాశారు ఏమంటే కుక్కలు ఉన్నాయి జాగ్రత్త. In the ancient times people used to write Atithi Swagatam, guests are welcome. Nowadays beware of dogs. సో ముందు కాలంలో ఎప్పుడు అతిథులకు స్వాగతం అని రాసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు చూస్తే కుక్కలు ఉన్నాయి లోపలికి రావద్దని చెప్తున్నారు. So anyways, Mr. Gupta did not mind that. So he went inside, and as soon as he entered, what he saw, that right in front of him at some distance, who's standing? This fellow.
సో సరే అని చెప్పేసి ఆయన లోపలికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి డోర్ తీసి చూడంగానే ఆయన కొంత దూరంలో ఇలా ఒక పెద్ద సింహం లాంటి కుక్క నిల్చుకుంది. So this German Shepherd Tommy, he was hungry since last 2 days. So as soon as he saw Mr. Gupta, he started walking towards him. సో గత 2 రోజుల నుంచి ఏం తినలేదు ఈ కుక్కకి. సో ఆకలితో ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ గుప్తాని తన కళ్ళ ముందు చూసిందో చాలా ప్రేమగా దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించింది. So Mr. Gupta was confused. What should I do? Means I don't know how to handle these people, you know. Means he was in a great anxiety. సో గుప్తా చాలా క్లిష్ట పరిస్థితులకు వచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ఎలా నేను ఈ స్థితి నుంచి బయటపడతాను? So German Shepherd, what he did, slowly it increased its speed, and eventually it started running towards Mr. Gupta. సో ఈ కుక్క కూడా ఇంకా దొరికినది అవకాశం మొదలుకుందని చెప్పి చిన్నగా వస్తున్నది, కాస్త స్పీడ్ పెంచింది. So Mr. Gupta was furious, he was frustrated, he seriously did not know what to do. So as a last option, he called out Mr. Sharma. సో ఆయనకి ఇప్పుడు ఏదో అంటే జీవితం ఏదో కొనకు వచ్చింది అన్నమాట. అందుకనేసి ఏం చేయాలో తెలియక గట్టిగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ శర్మ పేరు పిలుస్తారు. So as soon as he called out, Mr. Sharma, please help. So what happened? Mr. Sharma came in the balcony and he said, Tommy, no. Immediately Tommy sat down. సో ఎప్పుడైతే గుప్తా శర్మ నాకు సహాయం చేయండి అని ఎప్పుడైతే గట్టిగా అరిచాడో ఆయన మా ఇంటి బాల్కనీలో బయట వచ్చి ఏ టామీ సైలెంట్ గా ఉండు అన్నాడు. So this is a very wonderful example of how taking shelter of Krishna can help us. సో ఇది మనకి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. మనము భగవంతునికి శరణాగతి అయితే ఈ భౌతిక ఇబ్బందుల నుంచి మనం ఎలా బయటపడతాం. So in this example, we are like Mr. Gupta, Maya Devi is like this person, and Krishna is like Mr. Sharma. సో ఈ ఉదాహరణలో మనం గనక చూస్తే గుప్తా అనే ఆయన పేదవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనము, ఈ కుక్క ఉంది కదా మాయాదేవి, లోపల బాల్కనీలో నుంచి వచ్చి మాట్లాడిన శర్మ వచ్చి కృష్ణుడు. So for Mr. Gupta, there was no other solution than to call out Mr. Sharma. Similarly, for us, there is no other solution to escape Maya's clutches than to call out Krishna. సో అక్కడ మీరు ఈ ఉదాహరణలో చూస్తే గుప్తా అనే వ్యక్తికి శర్మ గారిని పిలవడం తప్పించి వేరే ఆయనకు ఆప్షన్ లేదు. అలాగే మనకి కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఇబ్బందుల నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఒకటి మార్గము కృష్ణుని పిలవడం. So if Mr. Gupta would have tried to escape Tommy on his own endeavor, he would have failed. సో ఒకవేళ ఈ పేదవాడైన గుప్తా తన సొంత ప్రయత్నాలతో కుక్క నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఉండింటే ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయ్యేవాడు. So that's exactly what modern day scientists are trying to do. That's what materialists are trying to do. They are trying to solve the problem. They are trying to overcome Maya on their own endeavor. That's why they keep failing. సో అందుకనే ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న స్థితిలో మన సైంటిస్టులు, పరిశోధకులు కావచ్చు, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు కావచ్చు, అందరూ కూడా వాళ్ళ శక్తిని ఉపయోగించి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. A very nice example is of Vishwamitra Muni. What he tried to do, he tried to gain perfection on the strength of his own yogic practices. సో ఇది ఇంకొక శాస్త్రంలో ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఉంది. విశ్వామిత్రుడు కూడా అంతే, తన సొంత శక్తితో ఆయన పరిపూర్ణత పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. But did he succeed? No, right? Menka came, his several years of tapasya went in vain. సో ఆయన అలాగా నన్ను సక్సెస్ అవడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ సక్సెస్ కాలేకపోయాడు. ఎన్నో సంవత్సరాలు చేసిన తపస్య ఒక మేనకా వచ్చేసి అన్ని బూడిదపాలైపోయింది. On the other hand, we have the example of Haridas Thakur. ఇంకో వైపు చూస్తే ఎవరైతే భక్తుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి, he was tested 2 times. First by a prostitute, so that test he easily passed. Second time he was tested by Maya Devi herself. సో ఇంకొక రకంగా చూస్తే, ఇంకో వైపు చూస్తే హరిదాస్ ఠాకూర్ భగవంతునికి చాలా మంచి భక్తుడు. ఆయన కూడా అంతే, విశ్వామిత్రుడిని మేనగా వచ్చి ఎలాగైతే టెస్ట్ చేశారో అలాగే ఆయన్ని కూడా ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ అంటే వేశ్య వచ్చి ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తుంది ఒక రోజు. రెండవ రోజు స్వయాన మాయాదేవి వచ్చి ఆయన్ని పరీక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. Just imagine Krishna's energy herself coming to test somebody. Just imagine.
మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, భగవంతుని శక్తి స్వయంగా మనల్ని పరీక్షించడానికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది? For testing us, Maya Devi does not need to come herself. For us, some girl of Puram will only work. సో మనల్ని టెస్ట్ చేయడానికి, మనల్ని పరీక్షించడానికి మాయాదేవి రావాల్సిన అవసరం లేదు. నార్మల్ గా దారిలో వెళ్ళే ఏ ఒక అమ్మాయి కావచ్చు, అబ్బాయి కావచ్చు, అబ్బాయికి అమ్మాయి, అమ్మాయికి అబ్బాయి అయిపోతుంది. But guess what? Maya Devi came to test Haridas Thakur and he passed that test also. Why? సో మాయాదేవి స్వయంగా వచ్చి హరిదాస్ ఠాకూర్ని పరీక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా ఆయన దాంట్లో విజయాన్ని సాధిస్తాడు. ఎలాగా? So he was able to pass that test, Haridas Thakur, because he had taken shelter of Krishna. సో ఎందుకంటే ఆయన కృష్ణుడికి శరణాగతి అయినాడు కాబట్టి ఎంత పెద్ద కష్టం వచ్చినా కూడా దాని నుంచి అధిగమించగలిగాడు. So that's the difference between somebody who surrendered to Krishna and somebody who surrendered to his own endeavors. సో ఇది మనకి ఇక్కడ మనకి చక్కగా అర్థమవుతుంది. విశ్వామిత్రుని కథలో కావచ్చు, ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ కథలో కావచ్చు, ఒకరు వచ్చేసి తన శక్తి మీద ఆధారపడి ప్రయత్నం చేసి ఓడిపోవడం జరిగింది, ఇంకోరు వచ్చేసి భగవంతుని మీద ఆధారపడి గెలవడం జరిగింది. So let's go slightly deep in this. What's meant by surrendering to Krishna? ఇక్కడ మనం కొంచెం దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తాం. కృష్ణుడికి శరణాగతి అవ్వాలి అంటున్నారు, అంటే ఏంటి? So Srila Prabhupada only answers this in the purport. He says, surrendering means constant touch with the Lord by devotion service. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు భాష్యంలో రాస్తున్నారు, భగవంతునికి శరణాగతి అవ్వడం అంటే ఏంటంటే మనము కంటిన్యూగా ప్రతి క్షణం భగవంతునితో సంబంధంలో ఉండడం. So while preparing the class, I was thinking that who can be a very good example of this constant touch with the Lord in devotion service, and I found that Ambrish Maharaj was a very appropriate example. So నేను క్లాస్ కి కూర్చొని చదువుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈ సమయంలో ఈ స్థితికి తగ్గట్టుగా ఎవరు మంచి ఉదాహరణ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే అంబరీష్ మహారాజ్. There's these famous 3 verses which come in 9th canto describing the devotional service of Maharaj Ambrish. సో ఇక్కడ 9వ స్కందంలో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక 3 శ్లోకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో చెప్తున్నారు అంబరీష్ మహారాజు ఎలాంటి మంచి భక్తుడు అనేది. So what we'll do, we'll recite the first shloka right now. Yeah, మొదటి శ్లోకం మనము రిసైట్ చేస్తాం. So you can repeat after me. Savai mana Krishna Padaravindayo Vachansi Vaikuntha Gunanu Varnane Karo Harer Mandir Marjanadishu Shrutim Chakara Chuta Satkathodaye. So these verses means we did not sing the remaining 2 verses, but these 3 shlokas very nicely describe how Maharaj Ambrish engaged his each and every sense in Krishna service. So ఇక్కడ ఈ 3 శ్లోకాలను మనం చూస్తే ఈ అంబరీష్ మహారాజ్ అనే వ్యక్తి తన దగ్గర ఉన్న అన్ని ఇంద్రియాలను భగవంతుని సేవలో ఎలా ఉపయోగించాలో అనేది తెలుస్తుంది. And so these shlokas tell that he used his hands in cleaning the temple of the Lord. He used his eyes in doing the darshan of the Lord. He used his sense of touch in serving and touching the devotees of the Lord. He used his sense of smell in smelling the flowers offered to the Lord. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు తన చేతులతో భగవంతుని సేవ చేయడానికి, తన కాళ్ళతో దేవస్థానానికి వెళ్ళడానికి, తన శరీరంతో భక్తుల్ని ఆలింగనం చేసుకోవడానికి, తన ముక్కుతో భగవంతునికి ఆఫర్ చేసిన పుష్పాలను వాసన చూడడానికి ఇలాగా. And the great thing about him is by doing these small things, these are small things, right? Smelling the flowers, cleaning the temple, we also can do. By these very small things, he became so dear to Krishna that Lord Vishnu spoke that famous shloka for Ambrish Maharaj. Sadhava hridayamayam sadhunam hridayam tuham vadanyatena jananti naham te vyomanagapi. So this famous shloka is spoken for Ambrish Maharaj. So ఈయన పెద్ద సేవలేం చేయలేదు. వచ్చాడు, దేవస్థానానికి శుభ్రం చేశాడు, తర్వాత భగవంతునికి అర్పించిన పువ్వులను వాసన చూశాడు. ఇలాగ చిన్నవి భక్తులకు సేవ చేయడం, ఇలా చేయడం వల్ల భగవంతుడు ఒక పెద్ద మంచి శ్లోకం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సాధవ హృదయం అని, నేను ఎప్పుడు సాధువుల గురించి, భక్తుల గురించి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ అంబరీష్ మహారాజును చూసిన తర్వాత చెప్పడం జరుగుతుంది.
So when Durvasa Muni had got angry on Amrish Maharaj, why? Because Amrish Maharaj broke fast without him. So Durvasa Muni had created a demon named Kritya demon, by his hair. So when Kritya demon tried to attack Amrish Maharaj did not even call out Krishna. So this shows that he was so surrendered to Krishna that he was fully assured that Avashya Rakhibe Krishna will protect me. And how did he attain that state? Simply by doing these small services. సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే ఒక వృత్తాంతం జరుగుతుంది ఇక్కడ. దుర్వాస ముని ఈ అమరీష్ మహారాజుని చంపడానికి కృత్వ అనే ఒక రాక్షసుని సృష్టి చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అతిథి సత్కారాలు చేయకముందే అమరీష్ మహారాజు ఉపవాసం ఉండడం వల్ల ఆయన ఆ ఉపవాసాన్ని బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆయనకి అతిథి సత్కారాలు చేయకుండా బ్రేక్ చేశాడని చెప్పేసి కోపంతో ఆయన్ని చంపడానికి ఒక రాక్షసుని సృష్టిస్తాడు. ఆ రాక్షసుడు బీదకు వస్తున్నప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు ఈవెన్ భగవంతుని కూడా పిలవడంట. జస్ట్ ఆయన భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉండిపోయినాడంట. ఎందుకు అంటే భగవంతుని యొక్క రక్షణ మీద ఆయనకి అంత నమ్మకం ఉంది. So in English this is called taking all possible help. Means all possible ways in which I can serve Krishna, I'll do that. సో ఇది ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు, మరి ఎన్ని రకాలుగా సాధ్యమైతే అన్ని రకాలుగా నేను భగవంతునికి సేవ చేయాలి అనేది చెప్తారు. And it's not that only Amrish Maharaj was doing this, taking all possible help. No, all pure devotees do this. సో అలానే అంటే ఓన్లీ అమరీష్ మహారాజ్ మాత్రమే ఇలా చేశారంటే లేదు. భగవంతుని శుద్ధ భక్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మంది ఇలాగా వాళ్ళకి ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని సమయాలలో ఏ విధంగా అవకాశం ఉంటే అన్ని విధాలుగాను భగవంతునికి సేవ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. Sometimes devotees say, Prabhuji, no, this statement of yours was wrong. Haridas Thakur only used to chant, no? Parikshit Maharaj only heard Srimad Bhagavatam. They did not do other things. This is what sometimes devotees say. అప్పుడప్పుడు మనం భక్తుల మధ్యలో చర్చ జరిగేటప్పుడు, ప్రభు మీరు ఇది చెప్తున్నారు కదా, ఇది నాకు కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు జపం చేసేవాళ్ళు. ఇంకొక భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంకొక సేవ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఒక్కొక్క సేవ చేసేవాళ్ళు. మీరు చూస్తే అన్ని సేవలు చేస్తున్నారు, అన్ని పాదకులుగా ఎన్ని వీలైతే అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు సేవలు చేస్తున్నారు అంటున్నారు. ఇది ఎలాగా? So let's take the example of Haridas Thakur. He primarily did chanting, but didn't he do dhamvas? Didn't he honor prasadam? Didn't he do sadhu sangha? Didn't he go out for preaching? సో మీరు మనం హరిదాస్ ఠాకూర్ ని చూస్తే జనరల్ గా ఆయన ఎప్పుడు జపం చేస్తారంటారు, కానీ ఆయన జపం చేశాడు. జపంతో పాటు దామంలో కూడా ఉన్నాడు. దామంలో ఉండడమే కాదు, ప్రసాదం స్వీకరించాడు. ప్రసాదం స్వీకరించడమే కాదు, భక్తుల సంఘంలో కూడా ఉన్నాడు. అది కాకుండా ప్రచారం కూడా చేశాడు బయటకు వచ్చి. For Haridas Thakur, there are very wonderful verses in Sri Chaitanya Charitamrita. Suno suno Nityananda, suno Haridasa, sarvatra hamare agya karo ho prakash. Prati ghare ghare kiya karo ei bhiksha, bolo Krishna bhajo Krishna karo Krishna shiksha. Iha bhai yaar na boli ba bola iba dina sannyasi ho hamare kahiba. So basically this is describing how Lord Nityananda and Haridas Thakur went out for preaching for hours and hours together. సో ఈ చైతన్య చరితామృతంలో చాలా చక్కగా చెప్తారు. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేసేవాళ్ళంటే ఎవరు? హరిదాస్ ఠాకూర్, నిత్యానంద మహాప్రభు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి భిక్ష తీసుకొని వాళ్ళకి హరినామం చెప్పమని చెప్పి అడుక్కునేవాళ్ళంట. ఒక్కసారి హరినామం చెప్పండి ఒక్కసారి అని చెప్పేసి వాళ్ళ పాదాల మీద పడి వాళ్ళ చేతులు పట్టుకొని ఇంత ప్రచారం చేసేవాళ్ళంట. So just like a student studying in a school or college, he may have a favorite subject, but he knows that I have to pass all subjects to be promoted to the next class. Similarly, a devotee may have a favorite service or a favorite devotional activity, but he should take all possible help to advance in Krishna consciousness. మనము విద్యార్థి పాఠశాలలో ఉన్న విద్యార్థిని మనం చూస్తే ఆయనకి ఏదో ఒక మంచిగా నచ్చిన ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్. కానీ ఆయనకి ఇంకొక జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. ఏంటంటే నేను అన్ని సబ్జెక్టుల్లోనూ పాస్ అయితేనే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ వెళ్ళడానికి సాధ్యమవుతుంది, లేకపోతే లేదు అని. అలాగే భక్తులు కూడా అంతే, మనకి కూడా ఏదో ఒక సర్వీస్ అనేది చాలా ఇష్టం ఉండొచ్చు, కానీ మిగతా సర్వీసుల్లో కూడా మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. And if we don't do this, means if we don't engage all our senses in Krishna's service, then Srimad Bhagavatam second canto has something really interesting to say about us. సో మీరు అలా కాకుండా ఓన్లీ అన్ని ఇంద్రియాలను కనుక భగవంతుని సేవలో కనుక ఉపయోగించకపోతే
రెండవ స్కందంలో శ్రీమద్ భాగవతం రెండవ స్కందంలో చాలా విస్తృతంగా దీని గురించి చెప్తున్నారు. So let's have a look. Yes, this is from Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 3, text 20 onwards. 2:3:20. So రెండవ అధ్యాయం రెండవ స్కందము మూడవ అధ్యాయము 20వ శ్లోకం తర్వాత ఉంది. So this first shloka saying bile batorukram vikramanye na shrunvatah karnapute narasya jivasati dardurike vasuta na cha upagayati urugaya gatha. So what does this shloka say? That those ears which do not hear the katha of the supreme personality of Godhead Krishna, they are like the holes of the snakes. ఈ శ్లోకంలో చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. అక్కడ మీరు చూడండి, పాము ఉంది, పాము బొక్కలో అంటే ఒక తూట్లో లోపలికి వెళ్తాం. ఎవరైతే భగవంతుని గురించి వినరో, భగవంత శ్రీకృష్ణుని గురించి వినరో, వాళ్ళ చెవులు ఎలాంటివంట, ఆ పాము వెళ్ళడానికి ఉపయోగకరంగా ఉన్న ఏదైతే తూట ఉందో దానితో సమానం. And those tongues which do not glorify the activities of Krishna, which do not chant the holy names of Krishna, they are like tongues of a frog. అక్కడ ఇంకొక పిక్చర్ వచ్చి చూడండి, కప్ప. సో కప్ప కూడా ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు నాలుక ద్వారా అయితే భగవంతుని నామస్మరణ జరగదో వాళ్ళ నాలుక ఎలా దేనితో పోలుస్తున్నారు? ఇక్కడ ఒక కప్ప యొక్క నాలుకతో పోలుస్తున్నారు. This is the next shloka. Bhara param patta kirita justam apyuttamangam nanamen mukundam shavo karo no kurute saparyam hare lasat kanchana kankanova. So what does this say? Those heads which do not bow down in front of Krishna, they are like heads of a dead body. సో ఇక్కడ ఇంకా విశేషంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటంటే, మనం భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్తే తల ఉంచి నమస్కారం చేస్తాం. ఎవరి తల అంటే ఏ తల అయితే భగవంతుని ముందు వెళ్ళి శరణాగతి పొందదో అలాంటి తల ఏమంటున్నారో చనిపోయిన దేహం మీద ఉన్న ఒక తలతో సమానం అని చెప్తున్నారు. And those hands which do not engage in the service of Lord Hari, even if they are decorated with golden bangles, they are like hands of a dead man. సో ఇంకొంచెం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మన చేతులకి చాలా చక్కగా బంగారు గాజులు లేకపోతే ఇంకా బ్రాస్లెట్లు అన్ని వేసుకున్నాం కదా, ఎవరి చేతులు అయితే భగవంతుని సేవ చేయడానికి ఉపయోగించారో అవి కూడా మృతదేహానికి తగులుకొనున్న రెండు చేతులతో సమానం అని చెప్తున్నారు. So I remember when we are celebrating Govardhan Puja here, so some Matajis, they had worked so hard, to decorate Govardhan Hill. Somebody can say, what's the need of all this? Why to make that cow, why to make that tree, etc. But no, there's a perfection of hands, there's perfection of skills, there's perfection of means of whatever tools and techniques we have. So last time మనం ఇదే సెంటర్ లో గోవర్ధన పూజ చేశాం. ఆ గోవర్ధన పూజ చేసినప్పుడు పెద్ద రాసి అన్నం పెట్టి దాని మీద ఒక్కొక్కటి అంటే గోవర్ధన గిరి ఎలా ఉంటుందో అలా ఇక్కడ అంతా చేశారు. అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మాతాజీ, చాలా మంది మాతాజీలు దాంట్లో వేరే కొంతమంది గుర్రాలు చేసుకొస్తే, కొంతమంది ఆవులను చేసుకొస్తే, కొంతమంది చెట్లు చేసుకొని వచ్చి దాని మీద పెట్టడం చూస్తుంటే ఎవరైనా అనొచ్చు, ఎందుకు ఇవన్నీ చేయడం, ఎలాగో తినేస్తాం కదా తర్వాత. కానీ ఇక్కడ మనకున్న జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో భగవంతుని సేవలో ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్ గా భగవంతునికి సేవ చేయాలి. So this is the next shloka. Barhaite te nayane naranam lingani vishnu nanirikshito ye padonanam to druma janma bhajo kshetrani nanu rajato hareryo. So what does this shloka say? That those eyes which do not have the darshan of the Lord, they are like the plumes of the peacock feather. సో ఇక్కడ ఇంకొక శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఎవరి కళ్ళు అయితే భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేదో వాళ్ళ కళ్ళు దేంతో పోలుస్తున్నారో ఒక నెమలి పింఛంలో ఉన్న కళ్ళతో సమానంగా పోలుస్తున్నారు. And those legs which do not walk towards the temple of the Lord, which do not go on the parikrama, on the holy places, they are like trunks of the trees. సో ఎవరి పాదాలు అయితే భగవంతుని దర్శనానికి, భగవంతుని దేవస్థానానికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగించలేదో వాళ్ళు ఎలాగంటే ఒక చెట్టు కాండం లాంటి దాంతో సమానంగా పోలుస్తున్నారు వాళ్ళ కాళ్ళని. This is the last one. Jivan chavo bhagavatāngri renu na jātu martyo vilabet yastu Shri Vishnu padya manujastu lasya shvasan chavo yastu naveda gandham. It says two things. One is those who do not put the dust of devotees' feet on their head, they are like dead body. And those who don't smell the aroma of tulsi leaves offered at Krishna's feet, they are also like dead body. సో ఇక్కడ లాస్ట్ గా చెప్తున్నారు, లాస్ట్ శ్లోకంలో ఎప్పుడైతే మనం భక్తుల పాదధూళి తీసుకొని మన తల మీద వేసుకోము
ఎప్పుడైతే భగవంతునికి అర్పించిన తులసి దళాన్ని తీసుకొని మనం వాసన పీల్చమో వాళ్ళు కూడా మృతదేహంతో సమానం అని అంటున్నారు. So these four shlokas were slightly heavy, please don't mind, but they show how important it is to engage all our senses in Krishna's service. సో మీకు ఈ లాస్ట్ 4 శ్లోకాలు చదివినప్పుడు కొంచెం మీకు చాలా ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు, కానీ నిజమైన భక్తి అనేది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. Engaging our senses in Krishna's service is so important that nowhere in the Shastra you will find that a disabled person is exempted from this. For example, have you ever read in Shastras saying eyes should be used in the service of, and eyes should be used for having the darshan of the Lord, but if somebody is blind, he can avoid that. Have you ever read something like that? సరే, మనం ఇంతవరకు మనం ఏం చర్చించాము, అన్ని ఇంద్రియాలను భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలని. కొంతమంది దగ్గర ఇంద్రియాలు లేవు, కాళ్ళు లేదు, చెయ్యి లేదు, కన్ను లేదు, అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? అలాంటి వాళ్ళ గురించి శాస్త్రంలో ఏమైనా చెప్పారా? కళ్ళు లేని వాళ్ళు భగవంతుని సేవ చేయలేరు, భగవంతుని చూడకూడదు అనేది ఏదైనా ఉందా? So now I can see white faces. Devotees will ask, Prabhuji, now you will have to explain. How will a blind person have darshan? You have to explain, Prabhuji. ఇప్పుడు మీరు మన ప్రశ్న అడగవచ్చు ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడు కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎలా భగవంతుని చూడగలుగుతారు? So when we see, my question is, when we see something, who actually sees? Do these eyes made up of flesh see? No, flesh cannot see because that's matter. Who sees? It's actually the spirit soul who sees. మనము కొంచెం కనుక మనస్సు నుంచి మనం ఆలోచిస్తే కనుక, మనస్సు ఆత్మ హృదయం నుంచి కనుక మనం ఆలోచిస్తే, ఈ కళ్ళతో మనం చూస్తుంటాం, కానీ ఈ కళ్ళు అనేది ఒక జడ వస్తువు, అది ఒక ఆధారం మాత్రమే, కానీ చూస్తున్న దేవుడు అంటే ఆత్మ. So the eyesight may not be there with the blind person, but the vision remains, and that's a proof that you'll see there are many blind people who are painters. How come are they painters if they can't see? Because the vision remains, the vision of the soul remains. సో ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క గుణం ఏంటంటే నన్ను స్పృశించడం అంటే చుట్టూ ఉన్నది అది కనిపెట్టగలదు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ చాలా సార్లు మనం చూస్తున్నాము అంటే అర్థం ఏంటంటే మన ఆత్మ చూస్తుందని అర్థం. ఇంకొకటి విషయం ఏమంటే, చాలా మంది ఈ ప్రపంచంలో బుద్ధి వాళ్ళు కూడా చాలా అద్భుతమైన చిత్రాలని చిత్రీకరిస్తున్నారు. So yeah, so that was the point which I wanted to drive in, that engaging all our senses, and apart from senses, engaging our mind, our intelligence, our body, our false ego in the service of Krishna, that's super important. సో ఇలాగ మన ఇంద్రియాలన్నీ ఉపయోగించాలి భగవంతుని సేవలో. దాంతో పాటు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనేవి ఇవి కూడా ఉంటాయి. దీన్ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించడం దానికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. And if we do this, we can be rest assured that after this life we'll go back home, back to God. మనం కనుక అది చేయగలిగితే, మన మనసు, మన బుద్ధి ద్వారా, అహంకారం ద్వారా, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో దీని ద్వారా భగవంతుని స్మరించగలిగి భగవంతుని సేవలో ఎంగేజ్ చేయగలిగితే ఈ దేహం మొదలంగానే మనం భగవద్ధామకి, భగవంతుని ఉన్న చోటుకి వెళ్ళగలుగుతాం. All right, thank you very much. Thank you very much. That was mostly it from me. If anyone has any comments or questions, I'm open to that. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు. నా పక్క నుంచి నేను క్లాసు ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను. మీకు ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. Yes, louder. The mind and the intelligence to be used in the sense of the Lord. Okay, the mind is polluted. Okay, we use the mind. సో ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు మనసు, ఇంద్రియాలు అన్ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలంటున్నారు కదా. మనసు ఆల్రెడీ కల్మషం అయిపోయింది, సో దాన్ని ఎలా భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలి? So you are saying if mind is polluted, how can we engage it in the service of the Lord? Actually, It's polluted. So actually we have to, only polluted mind can be engaged in the service of Krishna. If a pure mind is there, that will naturally engage in the service of Krishna. ఇక్కడ విషయం ఏమంటే, ఆల్రెడీ కల్మషం అయిపోయింది కదా, కల్మష విషయాల గురించి ఆలోచిస్తుంటుంది మనసు. సో దాన్ని ఎలా భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించేది అంటే,
కల్మషమైన మనసునే మనం ప్రయత్నించి దాన్ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలి. ఎప్పుడైతే శుద్ధంగా ఉన్న మనసు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుని సేవలో ఉంటుంది. And many congratulations, Santosh, that you at least realize that your mind is polluted. Many people don't realize also that. So means you are already very advanced. So ఇక్కడ సంతోష్ బాబు చాలా ఉత్తమ భక్తి చేస్తున్నారని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఉత్తమ భక్తి చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనలో ఏదో ఇబ్బంది ఉందని మనకు తెలిసి వస్తుంది. చాలా మంది నాలో ఏదో ఇబ్బంది ఉందని తెలుసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ స్థితిలో లేదు. So you are going in absolutely right direction. Very good. Keep going like this and you'll go back to God. So మీరు కరెక్ట్ దారిలో వెళ్తున్నారు, అలాగే ముందుకు ప్రయాణించండి. సో భగవంతుని చేస్తారు. So means just to answer your question, I had means in this slides only I have further sections, how body can be engaged. Somehow we are running out of time. So for mind, one is offering prayers, like Kunti Maharani offers prayers. Tvaime ananya vishaya matar madhupate sakrat atimudvata dadda gange vogamudanvati. And second is chanting Hare Krishna. So ఇక్కడ నేను ఇంకా ముందు ఈ క్లాస్ ఇంకా చెప్పాల్సింది. సో టైం ప్రభావం వల్ల నేను ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కుంతి మహారాణి ఒక శ్లోకం. సో ఎలా చేయాలని అదొకటి, తర్వాత జపం చేయడం ద్వారా మన మనసుని నియంత్రించవచ్చు. So I hope that answers your question. Any other question? ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉందా? Yes. So like we say, our body, our mind, everything is controlled by the Lord Krishna, or the God, right? So whether we do good, bad, what we feel, even that has got a control by the God. సరే, ఇది చాలా పాపులర్ క్వశ్చన్. ఇది ఎప్పుడు కూడా అడుగుతూనే ఉంటారు అందరూ. అన్ని భగవంతుడే కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు కదా, మన ఇంద్రియాలు, మన మనసు అంతా. సో నేను మంచి చేసినా చెడు చేసినా ఆయన చేస్తున్నాడు కదా, నేను ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాను? So thank you for the question. But nowhere in my class did I tell that our body, mind or intelligence that's controlled by Krishna. No, that's controlled by us essentially, or material nature. So it's up to us where we engage them. A non-devotee can engage them in non-devotional ways. A devotee can engage them in devotional service. మీరు నేను చెప్పిన తరగతిలో కనుక మీరు కొంచెం విశదీకరించి చూస్తే, ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు మన ఇంద్రియాలు, మన మనసు భగవంతుడు చేత నియంత్రించబడుతున్నాయి. అవి మన కోసం ఇచ్చినవి, మన ద్వారా నియంత్రించబడుతున్నాయి, లేదా ఈ మాయా ప్రపంచం ద్వారా నియంత్రించబడుతున్నాయి. Once in Delhi, one senior devotee was giving a class, and one Mataji asked, means the class was on a similar topic, that we should engage in the service of Krishna. So one Mataji asked, Prabhuji, for engaging in the service of Krishna also we need Krishna's permission, right? Without Krishna's permission, how can we serve Krishna? సో ఇలాగే భాగ్యనగరమైన ఢిల్లీలో ఒకసారి అయితే ఇస్కాన్ దేవస్థానంలో ఒక పెద్ద భక్తులు క్లాస్ తరగతి చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక మాతాజీ ఇలాంటి ప్రశ్న అడిగారు. ప్రభుజీ, భగవంతుని సేవలో మన ఇంద్రియాలన్నీ ఉపయోగించాలంటున్నారు కదా, సో మనం మన ఇంద్రియాలను భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలన్నా కూడా భగవంతుని పర్మిషన్ కావాలి కదా. So that devotee gave a very nice reply. He said, when you have to go to Thailand, do you need Krishna's permission? When you have to go to a beer bar, do you need Krishna's permission? When you have to go to watch a nonsense movie, do you take Krishna's permission? When you go for eating non-veg, do you take Krishna's permission? No, right? Then why for serving Krishna you need Krishna's permission? Pick up a jhadu and start grooming the temple. That's how you serve Krishna. సో ఆ భక్తులు చాలా విపులంగా దాన్ని సమాధానం చెప్పారు. మీరు థాయిలాండ్కి వెళ్ళాలంటే కృష్ణుని పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్తున్నారా, లేకపోతే క్లబ్కు వెళ్ళాలంటే కృష్ణుని పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్తున్నారా, లేకపోతే ఎక్కడైనా నాన్ వెజ్ షాప్ కి వెళ్ళి తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు కృష్ణుని పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్తున్నారా, షాపింగ్. సో ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు కృష్ణుని పర్మిషన్ తీసుకోవట్లేదు. కానీ భగవంతుని సేవకు మొత్తం కోసం పర్మిషన్ కోసం ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు? ఎక్కడో ఒక మూలలో ఒక పరక ఉంటుంది, పరక తీసుకొని ఫస్ట్ దేవస్థానాన్ని క్లీన్ చేయడం మొదలెట్టండి, అక్కడ మొదలవుతుంది. And if somebody says, Prabhuji, I don't have any service, my spiritual master did not give me any service, the temple to which I go, the temple president there didn't give me any service, I don't know what's wrong. So all of us at least have one service, that is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ఒక్కొక్కరు అప్పుడప్పుడు అంటుంటారు, ప్రభు నాకు ఎలాంటి సేవ లేదు, మా ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా ఎలాంటి సేవ ఇవ్వలేదు, నేను ఎక్కడ దేవస్థానానికి వెళ్తున్నానో అక్కడ ఆ టెంపుల్ మేనేజర్ కూడా నాకు ఏమీ సేవ ఇవ్వలేదు, కాబట్టి నేనేం చేయాలి అంటే
ఎవరు ఏ సేవ ఇవ్వకపోయినా మనకు ఒక సేవ భగవంతుడికి ఇచ్చాడు. అది ఏంటంటే హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేయడం. Alright, I hope that answers it. హరే కృష్ణ. I don't know whether we have time or not. Fine, let him ask if you have questions. Anybody? ఇంకెవరికైనా questions ఉన్నాయా? Okay. Prabhuji, when Ambrish Maharaj was there and surroundings was also was good and he was in maybe mostly in Satoguna, above Satoguna. He was able to engage all his senses in the service of the Lord. But we are in the Bangalore. We are living in the Maya. Always experience with the Maya and so many troubles. How can we engage our all senses in the Krishna service? Alright, thank you so much Mataji for your question. So you told that Ambrish Maharaj, when he was there, the surroundings were in Satoguna, right? Yeah, surroundings and he himself also. So, but fortunately, Mataji, you are in a better position than that. You are sitting in ISKCON Puram. That's not even in Satoguna. That's above that. That's with Vishuddha Sattva. You know. సో ఒక అదృష్ట భాగ్యంగా మనం ఏమంటే మనం ఇంకా దానికంటే అంబరీష్ మహారాజు ఉన్న స్థానం కంటే కూడా ఉత్తమమైన స్థానంలో ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఇస్కాన్ దేవస్థానంలో ఉంటున్నాము. ఈ ఇస్కాన్ దేవస్థానం అనేది సత్వగుణానికి పైన ఉంటుంది, శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉంటుంది. So Srila Prabhupada said, I'm not saying this, Srila Prabhupada said this, that our centers are like Vaikuntha Lokas. At the time of Ambrish Maharaj, there was no ISKCON. Now at least we have ISKCON center, so we have Vaikuntha. సో శిల ప్రభుపాదులు పుస్తకాల్లో రాస్తున్నారు ఏంటంటే మన ఇస్కాన్ దేవాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వైకుంఠ లోకాలు. సో అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజ్ ఉన్నప్పుడు ఇస్కాన్ దేవాలయాలు లేవు, ఇప్పుడు ఆ ఇస్కాన్ దేవాలయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వాళ్ళకంటే అదృష్టవంతులు. So whenever you are thinking, whenever you get a feeling that there's lack of Satoguna, there's poor surroundings, all you have to do is pick up your scooty and come to ISKCON Puram. సో మనకి ఎప్పుడైనా అలా అనిపిస్తే నా చుట్టూ చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, నాకు అలాంటి భక్తి చేయడానికి సపోర్ట్ గా లేదు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మన స్కూటీనో మన బైక్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఇస్కాన్ దేవస్థానానికి రావాలి. And alternatively, what we should also do, that we should try to make the setup at our home in such a way that that's another as good as another center of ISKCON. So there should be kirtan, there should be regular visits of devotees, there should be chanting of Hare Krishna mantra, there should be cooking for offering bhoga to the Lord. So if all these things are going on, that's again another Vaikuntha Loka. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చేయొచ్చు. మనము దేవస్థానానికి రావడం మొదటి ఇదైతే, రెండవది మన ఇంటినే వైకుంఠం లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో మంచి విగ్రహాలు కావచ్చు, మంచి ఫోటో పెట్టుకోవడం, భజన చేయడం, కీర్తన చేయడం, భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టడం, ఆ నైవేద్యాన్ని తీసుకున్న తర్వాత మనం స్వీకరించడం, ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన ఇల్లే వైకుంఠం అవుతుంది. So in non-devotees' house, what kind of discussions go on? Oh, who has won the FIFA World Cup? How many centuries Virat Kohli has scored, etc., etc. So these are the discussions which make a house material. But in devotees' house, what kind of discussions will be going on? Prabhuji, whose class is there tomorrow? Prabhuji, when are we going next to Mayapur? Prabhuji, when are we having next feast at ISKCON Puram? So these kind of discussions, what do? They spiritualize our house. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే అభక్తులకి భక్తులకి వ్యత్యాసం ఏముంటుందంటే, అభక్తుల మన ఇళ్లలో ఏం చర్చ చేస్తారంటే, సో ఫీఫా వరల్డ్ కప్ లో ఎవరు గెలిచారు, విరాట్ కోహ్లీ ఎన్ని సెంచరీస్ చేశారు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ చర్చ జరుగుతుంటాయి. అదే భక్తుల విషయంలో అయితే కనుక నెక్స్ట్ ఆదివారం భాగవతం క్లాస్ ఎవరిస్తున్నారు, మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్తున్నాం, తర్వాత మనం మాయాపూర్కి ట్రిప్కి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాం, ప్రసాదం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది. సో ఇలాంటి విషయాలు భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలు చర్చ జరుగుతాయి. So there are many ways how we can spiritualize our home. Means I'll just tell one or two. Some devotees what they do, like what I tried doing at my home was the place where I brush my teeth. I put a new sloka every week, so that while brushing the teeth I can memorize a sloka. And similarly, one devotee what he did, he had a bunker bed, means one bed below and one bed above. So the devotee used to sleep at the bottom. He put Krishna's photos on top, so that when he sleeps, he sees only Krishna.
So there are many innovative ways how you can spiritualize your house. సో చాలా రకాలుగా మనము మన ఇంటిని ఆధ్యాత్మికమయం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా నేను మా ఇంట్లో ఏం చేస్తానంటే, నేను ఎక్కడైతే బ్రష్ చేస్తానో, పళ్ళు తోముతానో అక్కడ ప్రతి వారానికి ఒక శ్లోకం నేను అక్కడ అతికిస్తాను. ఆ వారం అంతా నేను బ్రష్ చేసే సమయంలో ఏం చేస్తానంటే దాన్ని స్మరణ చేస్తూ బ్రష్ చేస్తాను. అలాగే మా స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక బెడ్ మీద ఒక బెడ్, అంటే అంతస్తు కింద ఉంటుంది పైన ఉంటుంది. ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన కింద పడుకుంటాడు, ఆ పైన ఉన్న దానికి ఏం చేశాడు, మొత్తం కృష్ణుడు బోరలు కనిపించేశాడు. కనిపించి ఇలా పడుకోగానే ఏమనిపిస్తుంది, మొత్తం కృష్ణుడే కనిపిస్తున్నాడు. సో అలా. So I hope that answered your question. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగండి, లేదంటే Yes. ఇక్కడ మీరు 5 ఇంద్రియాలని చెప్తున్నారు కదా, దానికి ఏమన్నా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏమన్నా అట్లా లింక్ ఏమన్నా ఉందా? దాన్ని ఎలా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? So the question is, in what order we should control the senses? That's your question. So Srila Prabhupada, in one of the purports, I don't remember, I think it's in the first canto, he says that if you want to control all your senses, there's a trick. సో శ్రీల ప్రభుపాద నాకు తెలిసినంత వరకు మొదటి సందర్భంగా అక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ ఒక టెక్నిక్ ద్వారా మనము మన ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. Our mouth, our belly, our stomach, and our genitals, they are in the same line. మీరు చూస్తే మన యొక్క నోరు, మన పొట్ట, జన్మేంద్రియాలు ఒకే లైన్ లో ఉంటాయి. So if we control these three senses, if we keep these three of these in our full control, then we can be rest assured that all other senses will also be controlled and be engaged in Krishna's service. సో మనం కనుక ఈ 3 ఇంద్రియాలు ఏంటి, నోరు, పొట్ట, జన్మేంద్రియాలు, ఈ 3 కనుక మనం కంట్రోల్ నియంత్రణ చేసుకోగలిగితే మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి. So how can we control our mouth? By honoring only Krishna Prasad. మన నోటిని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటే భగవంతుని ప్రసాదం స్వీకరించడం ద్వారా. So there is no limit to how many times you have to eat. You can eat n number of times. If you want to eat 10 times a day, eat, but eat only Krishna Prasad. సో మీరు అలా అని చెప్పేసి కంట్రోల్ చేసుకోవడం అంటే తక్కువగా తినాలని లేదు. మీరు ఎన్ని సార్లు కావాలంటే అన్ని సార్లు తినండి, కానీ ఆ దేవుని ఏం తినాలి, కృష్ణుని ప్రసాదం మాత్రమే తినాలి. And yes, the genitals can be controlled by not engaging in illicit sex. సో జన్మేంద్రియాలు కూడా అంతే, మనము అవైతే స్త్రీ పురుష సంబంధం నుంచి దూరంగా ఉండడం వల్ల దాన్ని కూడా మనం నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు. And the stomach is also controlled by how we eat. And for mouth, there is one more austerity of speech, how we talk to others, how we interact with others. So what we speak, that should also be in control. సో మనం ఏమైతే తింటామో దాని ద్వారా మన ఉదరం కూడా కంట్రోల్ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. అలాగే నోటికి వచ్చేసి మనం ఏమి మాట్లాడతామో మన మాట అనేది చాలా పద్ధతిగా ఉంటాయి, దాని ద్వారా కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. So if you do these three, you can be tension free about other senses. ఈ 3 విషయాలు చేస్తే మిగతా అన్నిటి నుంచి మనం ముక్తులు అవ్వచ్చు. I hope that answers. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. Yes. So we are in the Maya's house, right? This planet is under the control of Maya. Even if enemy comes to our house. Enemy? Yeah. Okay. Enemy comes to our house. So we honestly welcome as it is. Correct, right? So we are in the planet of Maya. So we are trying to go back to God. But Maya is always troubling us. Even it is asking. Always. Why it is? Even like as a dharma, like when enemy comes to our house. So we are hoping.